Hi, in the video growth or expansion strategy பத்தி பார்க்கலாம். And growth or expansion strategy is implemented by redefining the business, by enlarging the scope of business and substantially increasing investments in the businesses. So growth strategy பொறுத்த வரைக்கும் you are going to make some fresh investments. இப்போ earlier நம்ம வந்து stability strategy பார்த்தோம். Stability strategy ல வந்து no any much fresh investments கிடையாது. Whereas in growth or expansion strategy, you are just increasing the investments. It is often characterized by significant reformulation of goals and directions and major initiatives and moves involving investments, exploration, and onslaught into new products, new technology, and new market, innovative decisions and action programs, and so on. So, growth பொறுத்தவரைக்கும் can be anything. For instance, if Airtel initially our operations were only confined only with India, but 2010 they wanted to explore the African market. So another Airtel they invested in telecom business in Africa. So இதெல்லாம் வந்து growth strategy. So you are going into a new market. You are making a lot of investments in a new market. அதே மாதிரி if you are coming up with some any you are going to explore a new market or new technology, or if you are going to invest in new products, it can be anything. இப்போ ஒரு டைவர்சிஃபை பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு கம்பெனி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேக் பெப்சிகோ. they were diversified into businesses like Tropic, Quaker Oats and Tropicana வந்து acquire பண்ணாங்க. So இந்த மாதிரி when businesses they go into new products or new technology, then it also comes under the expansion strategy. And this strategy may take the enterprise along relatively unknown and risky paths full of promises and pitfalls. Of course, since it's a new market and you're going into something which you haven't been into, அப்ப அதனால வந்து risk, of course, it's more, but at the same time, they say why it's full of promises சொல்றாங்க அப்படின்னா there are a lot of scope for improvement. For example, when Airtel they went into African market, அப்பதான் வந்து telecom was booming அப்ப African market. So they want to make use of it. They want to explore the African market. In that case, of course, there are a lot of promises, but again, there are risks involved as well. And characteristics of growth or expansion strategy. Expansion strategy involves a redefinition of the business is of the corporation. So redefinition, you're going to redefine your business. Like might be you're going to reinvent something, or you're going to rethink something. இதெல்லாமே comes under expansion strategy. I'll tell you an example. இப்போ Airtel I told telecom businessல வந்து 2010ல they're entering into African market, and இது வந்து ஒரு recent news like 2024 மார்ச்ல வந்தது. அந்த African marketல they're going to enter into data center business. So this is again a new project from Airtel Africa. So N extra data center அப்படிங்கிறது வந்து it's a new project from them, and that's going to be their first data center facility. இப்போ அந்த data center project ஓட CEO see how what he talks about the project. So N extra project is a critical component of the company's growth strategy and represents a watershed movement in the company's history with a focus on Nigeria. So இப்போ இதுல என்ன what is telling in the data center project of this Airtel is it's completely they're going to explore a new market, and it's a growth strategy. Okay, so இந்த மாதிரி நீங்க ஒரு நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ்ல when you read any come across any business news, just figure out என்ன சொல்ல வராங்க அந்த ஆர்டிகல்ல. So this is a growth strategy. So from the telecom business, they are also investing in data center business in Africa. So you're redefining your businesses. And expansion strategy is the opposite of stability strategy. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏன் ஆப்போசிட்னா ஸ்டெபிலிட்டியில வந்து you're not going to do much fresh investment, whereas in expansion strategy you are going to make lots of fresh investments. இப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்ட்ராட்டஜில வந்து ரிஸ்க் இன்வால்வ் இஸ் லெஸ், அதே மாதிரி ரிவார்ட்ஸும் லிமிட்டட். whereas எக்ஸ்பான்ஷன்ல வந்து ரிவார்ட்ஸும் ஜாஸ்தி, ரிஸ்க்கும் ஜாஸ்தி. And expansion strategy leads to business growth. A firm with a mammoth growth ambition can meet its objective only through expansion strategy. So ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு business grow ஆகணும் and ரொம்ப விக்ரஸா வந்து வளரணும் அப்படின்னா there is no other way than expansion strategy. So Starbucks அவங்க they have their global presence. If you take a Walmart, they have their presence. So
So இதெல்லாம் why they go for new market அப்படின்னா they want to grow. Businesses want to grow. அதுக்கு only solution is expansion strategy. And the process of renewal of the firm through fresh investments and new businesses, products, market is facilitated only by expansion strategy. So நீங்க அந்த Airtel Africa example எடுத்துக்கோங்க. It's going to be a new business, and of course data center is the new business. They coming up with new products. Of course the market itself is new for them. So they're going to be in focus on the Nigeria, the company's largest market. So this is what about the growth strategy. And expansion strategy is a highly versatile strategy. It offers several permutations and combinations for growth. And a versatile சொல்றாங்க அப்படின்னா you can grow in any number of ways. For example, நீங்க ப்ராடக்ட்ல நீங்க மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி can grow, or market புது மார்க்கெட்டுக்கு if companies operating in India, they can go into African market, they go into American market and explore. So the opportunities are wide. எப்படினாலும் அவங்க வந்து grow பண்ணிக்கலாம். So product wise changes பண்ணி grow பண்ணிக்கலாம், market புது market explore பண்ணி grow பண்ணிக்கலாம். So there are so many options, and that's why it is called as a highly versatile strategy. And expansion strategy, it holds within its fold two major strategy routes. இப்போ expansion strategy எப்படி போலானா either to intensification or diversification. So diversification அப்படிங்கிறது you will go into your unrelated product or related product எப்படினாலும் போலாம் அப்படின்னா it is diversification. See, for example, it can be either product diversification or market diversification. So product diversification அப்படின்னா you already are selling clothing, you might also sell home accessories or any other come up with any other products. அப்படின்னா அது product differentiation. Market differentiation னா you're selling in domestic மட்டும் தான் sell பண்ணிட்டு இருக்காங்க. The company want to expand its presence into international market, then it is market diversification. So diversification can be either based on the product or based on the market. And intensification அப்படின்னா you achieve greater market share. So existing product da, but if you want to capture a greater market share, if you are coming up with some strategy to capture the market share, then it is intensification. And major reasons இப்போ இதெல்லாம் வந்து characteristics of growth strategy. And coming to reasons for growth or expansion, எதுக்கு companies they have to go அப்படின்னா sometimes the environment might demand. So it might be imperative when environment demands increase in pace of activity. இப்போ நம்ம competitors they அவங்க ஒரு மூவ் எடுத்து வைப்பாங்க. We have to come up with some strategy for our company. அப்படி இருக்கும்போது the environment might demand, or sometimes அந்த market existing market sometimes stagnant ஆகலாம். அப்ப they want to find out some growth opportunities in another unexplored market. So it can be of any reason. And strategists may feel more satisfied with the prospects of growth from expansion. Chief executives may take pride in presiding over organizations perceived to be a growth oriented. எல்லாம் ஒரு எந்த ஒரு சிஇஓக்கு தான் ஆசை இருக்காது the company have to grow அப்படின்னு. And it's a sense of pride. இப்ப எங்களோட presence வந்து இப்போ 100 countriesல இருக்கு அப்படின்னு if a CEO tells it's a pride for them. So and even strategists point of view ல பொறுத்த வரைக்கும் they also look for opportunities for growth. So in the recent group they go for growth strategy. And expansion may lead to greater control over the market and also the competitors. இப்போ நம்ம if you have a presence, international presence இருக்கும்போது you have greater control of the products you're handling. So other competitors deal பண்றது it's much more quite easier. And advantages from the experience curve and scale of operations may occur. So when you expand your business, so உங்களோட experience curve you already might have good experience in the current market. So அது it will help. And the scale of operations, இப்போ நம்ம wide range when you manufacture it, sometimes the cost is it gets reduced. So even that advantage is there. So experience curve advantage and scale of operations advantage is there. So when your scale of operations is wide enough, then you have cost advantage with respect to the products. And expansion also includes intensifying, diversifying, acquiring and merging business. So expansion can be anything.
ஏதோ இன்டென்சிஃபைங் இஸ் உங்களோட மார்க்கெட் ஷேரை கூட்ட ட்ரை பண்ணலாம், ஆர் டைவர்சிஃபை புதுசா யூ கேன் கோ இன்டு நியூ மார்க்கெட் ஆர் நியூ ப்ராடக்ட், ஆர் யூ கேன் அக்வயர் உங்களோட ரிலேட்டட் பிசினஸ்ல இருக்கிற கம்பெனியை போய் அக்வயர் பண்ணலாம், ஆர் யூ கேன் கோ ஃபார் மர்ஜிங். ஸோ ரெண்டு கம்பெனிஸ் தே கேன் கம் டுகெதர் அண்ட் தே merge together and deliver the product. இது வந்து எந்த ஃபார்ம்லனாலும் இருக்கலாம். And let's look into it deeply, like types of growth and expansion strategy. There are generally two main types: internal growth strategy and external growth strategy. Internal growth strategy is further divided into expansion through intensification and expansion through diversification. So first thing, expansion or growth through intensification. So expansion or growth through intensification means that the organization tries to grow internally by intensifying its operations rather, I mean, either by market penetration or market development or by product development. So இப்போ இன்டென்சிஃபைங்னா என்ன சொன்னேன், மார்க்கெட் ஷேர் வந்து நம்ம ஜாஸ்தி எடுக்கிறது தான் இன்டென்சிஃபிகேஷன். அது எது மூலமா பண்ணலாம்? மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன் மூலமா பண்ணலாம், ஒரு மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட் மூலமா பண்ணலாம், ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் மூலமா பண்ணலாம். So uh, when you are going to do a market penetration, you're going to gain a greater share of the current market by selling more of the company's current products. So that is market penetration. So current market laye, if you're going to sell more, then that is going to be your intensification. That can be either you sell more either by capturing a wide range of market, a wide share in that particular market, or அந்த ப்ராடக்ட்டை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி இப்போ நீங்க சில ஆட்லாம் பார்ப்பீங்க, நியூ மேகி ஆர் அந்த நியூங்கிற ஒரு வேர்ட் போட்டிருப்பாங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் மார்க்கெட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட், பட் அதுல ஒரு சின்ன ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி நியூ அப்படின்னு சொல்லி ரீலான்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எதுக்குன்னா டு கேப்சர் த மார்க்கெட். And you're going to use only your internal capabilities and internal resources for intensification. So market penetration mode, highly common expansion strategy is market penetration or concentration on the current business. The firm directs its resources to the profitable growth of its existing product in the existing market. So as I told, existing product and existing market la pandrathu market penetration. And market development is, it consists of marketing present products to customers in related market areas by adding different channels of distribution or by changing the content of the advertising or the promotional media. So சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பண்றது தான் வந்து இன்டென்சிஃபிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும். யூ நாட் கோயிங் டு மேக் மச் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், யூ நாட் கோயிங் டு மேக் மச் சேஞ்சஸ். இப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் சேனல் வழியா அந்த ப்ராடக்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சே இப்போ ஒரு ஐஸ்கிரீம் பார்லர்ஸ்ல போனா அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருக்கலாம். இன் தட் கேஸ் தே மைட் ஆட் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் போனா கூட எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், ஆர் குட்டி குட்டி கிரானா ஷாப்ஸ்ல கூட எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் பிளேஸ் பண்றாங்க பாத்தீங்களா. ஸோ ஈவன் தட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சேனல் பிளேஸ் பண்றாங்க இல்லையா, தட் கேன் ஆல்சோ பி மார்க்கெட் டெவலப்மெண்ட். ஆர் தே சேஞ்ச் த அட்வர்டைசிங். இப்ப ஆல்வேஸ் கம் அப் வித், இப்ப நீங்க காஃபி ஆட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கும், அண்ட் ஆஃப்டர் ஒரு ஒன் இயர் ஆர் 2 years they change the content of the ad, but same product wise எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது, but they just change the content of the ad. So இது எல்லாமே வந்து they comes under market development. And product development is, it involves substantial modification of existing product or creation of new but related items that can be marketed to current customers through established channels. So product development பொறுத்த வரைக்கும் சேனல் அதே சேனல், but they just do some சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. as I told, they do slight modification, they say it's a new product அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வருவாங்க. இந்த மாதிரி if they do, then it is product development. And product market expansion grid பார்க்கலாம். So with respect to market penetration, so they are going to increase the market share, they are going to increase the product usage, increase the frequency, increase the quantity, and they're going to find new application for current users. Say supposing if you go and see the Nestle Milkmaid website போய் பாத்தீங்கன்னா, you can find lots of products. அவங்களோட Milkmaid யூஸ் பண்ணி என்னென்ன இந்தியன் ஸ்வீட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு you can find a huge list. ஏன் அந்த மாதிரி பண்றாங்க கம்பெனிஸ் அப்படின்னா, they want you to buy their product frequent-ஆ வாங்கணும் and usage ஜாஸ்தி படுத்தணும். அப்ப அது மூலமா என்னவோ அவங்களோட sales is going to increase altogether. So இதுதான் வந்து மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன். ஸோ உங்களோட மார்க்கெட் ஷேர் இன்க்ரீஸ் பண்ண வைக்கணும். அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும்,
நீங்க நிறைய எங்களோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண வைக்கணும், ஃப்ரீக்வெண்டா யூஸ் பண்ண வைக்கணும், நிறைய குவான்டிட்டி அவங்க யூஸ் பண்ண வைக்கணும். இதுக்கான விஷயங்கள்ல அவங்க செய்வாங்க. அண்ட் எந்தெந்த புது விதத்துலலாம் அந்த ப்ராடக்ட்ட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஆஸ் ஐ டோல்ட் மில்க் மேட் வச்சு என்னென்ன புது விதமா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கம்மிங் அப். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் பெனிட்ரேஷன். ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் a நியூ ஃபீச்சர் ஆர் யூ கேன் கோயிங் டு do some changes to the product and you're going to come up with a new gen product and develop new product for the same market but coming up with a new product. அப்படிலாம் வந்து product development. And market development is you're going to expand it geographically, and diversification it involves both. It you can either enter to a related, it can be related or unrelated. அது என்னங்கிறத நம்ம further பார்க்கலாம். And now coming to expansion or growth through diversification. So when a firms try to grow or expand by diversifying into various products or fields, it is called growth by diversification. So diversification enna, you go altogether different product, different field. அப்படி போனா it is diversification. This is also an internal growth strategy, and innovative and creative firms always look for opportunities and challenges to grow. And எப்பவுமே வந்து companies வந்து innovative companies, they always look for some opportunity challenges to grow. If you take Reliance, they entered into telecom business with Jio, and AGO they entered into textile. So in the madri they come up with, if you take ITC, they are into notebook business, they are into hotel business, and they are into agarbatti business as well. So அப்ப வந்து நீங்க டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா unrelated businesses இதெல்லாம் வந்து they look for opportunities for growth in all these areas. So இதெல்லாமே comes under the expansion of growth strategy. And diversification is defined as the entry into new product or product line, new services or new markets, and as I told, complete a new product or new product line, new service, new market, and altogether it will require different skills and technology and knowledge. If a hotel business is completely different, அதோட வேணுங்கிற skill set, அதுக்கு வேணுங்கிற knowledge or whatever is different from notebook business க்கு வேணுங்கிற raw materials, அதோட வேணுங்கிற facilities, technology, everything is different. So அப்ப ஒரு notebook business, அகர்பத்தி business, அப்ப all together இது எல்லாமே hotel business, everything is different. இது எல்லாமே comes under diversification. And which has little or no affinity with its present product line ஓட ஒத்துக்கொண்டு match ஆகணுங்கிறத necessity கிடையாது. And if a company altogether it's meeting a different set of customers அப்படின்னா it comes under conglomerate diversification. So as I told, Reliance is of course the conglomerates, ITC it's a conglomerate. So they're completely into different product lines and they're dealing with different types of customer groups. And for some firms, diversification is means of utilizing the existing facilities and capabilities a more effective and efficient way. இப்ப conglomerate diversification பொறுத்த வரைக்கும், as already told, complete customer group is different. So and அவங்களுக்கு வேணுங்கிற டெக்னாலஜி, வேணுங்கிற ஸ்கில் செட், எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் இட்ஸ் கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ நீங்க அகெயின் இஃப் யூ கோயிங் டு யூஸ் யுவர் சேம் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் அதை பட் எஃபிஷியண்டா நீங்க யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் தட் கம்ஸ் அண்டர் யூனோ எட் அதர் டைவர்சிபிகேஷன். இப்போ இதுல வந்து எப்படின்னா you you take the advantage of existing facility but you use it in a better way. For example, if a company is manufacturing say turmeric or chili abdina, and they can also manufacture or biryani masala or chicken 65 masala or fish curry masala, and the mari they can come up with innovative products. இப்போ இந்த இதுவும் டைவர்சிபிகேஷன் தான். பட் இதுல என்ன அட்வான்டேஜ்னா யூ நாட் டோட்டலி என்டரிங் இன்டு அன்ரிலேட்டட் திங். யுவர் கஸ்டமர் குரூப் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் சேம். இப்போ நீங்க ஹோட்டல் பிசினஸ் அண்ட் அகர்பத்தி பிசினஸ் அண்ட் யுவர் நோட்புக் பிசினஸ் ஆல் டுகெதர் டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர் குரூப்ஸ். இப்போ இது வந்து யூ கோயிங் டு டீல் வித் சேம் கஸ்டமர் குரூப், சேம் சேனல், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல், அண்ட் இவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டியே வந்து எஃபிஷியண்டா யூஸ் பண்ணா இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணிடலாம். So that is also one type of diversification, and here you have an advantage. So it may be possible to improve the sales and profit of existing products by adding suitably related or new products. நீங்க எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் தான், பட் அதுலயே வந்து புது புது இது கறி மசாலா ஆர் யூனோ சிக்கன் 65 மசாலா ஆர் செட்டிநாடு மசாலா, பிரியாணி மசாலா, அந்த மாதிரியே கமிங் அப் வித் சம் எக்ஸைட்டிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ். So this is going to again add
you're going to add your expand your business and give you a better market share. So based on the nature and extent of the relationship to existing businesses, diversification can be classified into two broad categories. One concentric diversification, conglomerate diversification. So concentric, நான் சொன்ன மாதிரி it's going to be you're going to only use your existing facilities and capabilities in an efficient way. So that is concentric diversification. That is related business to benefit from synergetic gains. And conglomerate diversification is into unrelated business to explore more opportunities beyond existing areas of expertise and also expansion through innovation. These are the three types of diversification. And now let us look into concentric diversification. So concentric பொறுத்த வரைக்கும் takes place when the products are related, and in this diversification the new business that is it diversifies into is linked to the existing businesses through process, technology or marketing. So நான் சொன்ன மாதிரி masalas வந்து it's going to be the process is going to be same, your technology, the marketing channel, everything is going to be same, and you are going to get the advantage of your synergy. And for example, a company producing clothes ventures into manufacturing of shoes. இங்க ஒரு example கொடுத்திருக்காங்க. So if a company is manufacturing clothes, if it's venturing into shoes, of course இப்ப நிறைய இதுல வந்து accessories சேர்த்து தான் இப்ப clothing storeலயே accessories சேர்த்து தான் விக்கிறாங்க. So it's going to be a synergy, and that is concentric diversification. Now concentric diversification generally understood in two directions. ஒன்னு vertical இருக்கலாம், இன்னொன்னு horizontal இருக்கலாம். இப்ப நீங்க vertical horizontal எப்படி சொல்லுவோம்னா, if you take a supply chain, ஒரு raw material வரும், அந்த goods வந்து ஒரு manufacturing unit குள்ள வருது, and then after finished goods போனதுக்கு அப்புறம் you are going to market your sales and after sales service இருக்கு. This is your supply chain. இப்ப இந்த supply chainல say supposing you are a manufacturer, அப்ப நம்மளுக்கு வந்து raw material ஒருத்தவங்க நம்மளுக்கு supply பண்ணுவாங்க, and finished goods நம்ம ஒரு distributor கிட்ட கொடுத்து நம்ம சேல் பண்ணுவோம். Now if it's இப்ப இதுதான் supply chain. இப்ப இந்த supply chainல வந்து it can be either forward integration or backward integration. So forward integration அப்படின்னா say after finishing your finished manufacturing goods, the finished goods distributor மூலமா நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுவோம். இப்ப அந்த distribution சேனலும் நம்ம கிட்டயே இருந்ததுன்னா then that you're going for a forward integration. Say supposing you are manufacturing a product and raw material supplier கிட்ட இருந்து வாங்குறீங்க. ஆனா இப்ப அந்த சப்ளையரே நம்மளே ஆயிட்டோம் அப்படின்னா you're entering into the supplier business அப்படின்னா then that is going to be a backward integration. So the forward or backward it depends upon the supply chain network. Okay. இப்ப வந்து we'll look into it in depth. இப்ப vertical integrated diversification பொறுத்த வரைக்கும் the firms opt to engage in businesses that are related to the existing business of the firm. Of course it is related to the existing business, correct? இப்ப அந்த same businessல தான் இருப்போம், but the firm remains vertically within the same process sequence, moves forward or backward. So vertical தான், vertical அது forward ஆவும் இருக்கலாம், backward ஆவும் இருக்கலாம் in the chain and enter specific product or process steps with the intention of making them into new business for the firm. So that's going to be their new business. Either forward போலாம் அல்லது backward போலாம். So that is going to be your new business. இப்ப forward அப்படின்னா forward and backward integration forms part of vertical integration diversification. In vertically integrated diversification, firms opt to engage in businesses that are vertically related to the existing. Of course நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி vertically ரிலேட்டடா இருக்க போகுது. இப்ப backward integration அப்படின்னா it's considered creation of effective supply by entering business of input providers. நமக்கு ஒரு சப்ளையர் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த சப்ளையர் பிசினஸ்க்குள்ளே நம்ம நுழைஞ்சிருது. இதுல கொடுத்திருக்க எக்ஸாம்பிள் சே சப்போசிங் இப்ப நம்ம ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் செயின் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு வேணுங்கிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குவோம். Say supposing if we ourselves buy a farm, invest in farm, we ourselves grow our own vegetables, and on the farm la irundhu vara vegetables supermarket la vacha eppadi irukum. Then so that is your backward integration. Now coming to forward integration. இப்ப வந்து I'm into a coffee bean business. Coffee bean manufacture பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப நான் வந்து ஒரு cafe shop open பண்ணா எப்படி இருக்கும்? Say supposing cafe coffee day இருக்கு or Starbucks இருக்கு. If they have their own coffee bean business, if they want to start their own cafe, they want to enter into own cafes. இப்ப ஸ்டார்பக்ஸ் வந்து கஃபே ஓபன் பண்ணல, they just into bean coffee bean business மட்டும் வச்சுக்கோங்க.
and now they want to go into open their own cafe, then that is going to be a forward integration. So it's moving forward in the value chain and entering business line that use existing products. So that is your forward integration. Now